Hello everyone, welcome to Grapple Tech. This is Ishwar Nagraj and welcome back to our complete JAVA+DSA series in Telugu. ఒకవేళ మీరు కనుక ఈ వీడియో కొత్తగా చూస్తుంటే guys, we have launched a complete JAVA+DSA course in Telugu and that too for free అన్నమాట. సో మీరు జావా ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి ఆర్ డిఎస్ఏ ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే దిస్ కోర్స్ ఇస్ ఫర్ యూ. సో వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ అయితే ఎపిసోడ్ కంప్లీటెడ్ అని చెప్పి మర్చిపోకుండా కమెంట్ చేయండి. ఓకే. సో ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ గనుక ప్రెస్ చేశారు అంటే మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకొస్తుంది. Hello everyone, welcome to Grapple Tech and welcome to episode number 49 of a JAVA+DSA series. So, ఈ episode లో we will be solving one more question based on binary search. So, previous episode కనుక ఎవరైనా చూడకుండా ఉంటే ఫస్ట్ అవి కంప్లీట్ చేసేసి బైనరీ సెర్చ్ ఏంటో క్లారిటీ తెచ్చుకొని తర్వాత అయితే ఈ వీడియో చూడండి. అండ్ నౌ క్వశ్చన్ లింక్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మన వెబ్సైట్ లోనే ఎక్స్ప్లోర్ బూట్ క్యాంప్స్ అని కొట్టిన తర్వాత యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ యూట్యూబ్ కోర్స్ అన్నమాట. అండ్ బై ద వే ఎవరైనా జావా ఇన్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలి, ఫుల్ స్టాక్ జావా డెవలపర్ అవ్వాలి అంటే you can check out this course. So we have launched a premium course as well, and that too only for 50 people matrame. So 2999 lo you can become a full-fledged Java developer from very basic level to the very advanced level. So front end and back end complete ga cover chestam, including a capstone project as well with interview preparations too. అండ్ నౌ సో ఇక్కడ కనుక చూస్తే సో 300 ఎపిసోడ్ రోడ్ మ్యాప్ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడికి ఎపిసోడ్ నంబర్ 49 మీద క్లిక్ చేస్తే ప్రాబ్లం లింక్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్ అబౌట్ అంటే ఆల్రెడీ ఎక్కడ చూసామా ఈశ్వర్ అంటే సిమిలర్ క్వశ్చన్ చూసుంటాం. సో ఫ్లోర్ ఇన్ సార్టెడ్ అర్రే అని చెప్పేసి ఈవెన్ ఇది కూడా కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటుంది. అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది ప్రీవియస్ వీడియోలో చేసినట్టే ఈ ప్రాబ్లమ్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ ద డెఫినేషన్స్ లైక్ ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి, సీల్ అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కంటే కూడా ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. అండ్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని మనం లెఫ్ట్ వెళ్ళాలన్నా రైట్ వెళ్ళాలన్నా అంటే బైనరీ సెర్చ్ లో నువ్వు ఏ డైరెక్షన్ వెళ్ళాలి అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో అది డిసైడ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే గివెన్ అ సార్టెడ్ అర్రే అండ్ అన్ ఇంటీజర్ ఎక్స్ అండ్ ఇక్కడ మేజర్ కీవర్డ్ వచ్చేసి ఏంటి, సార్టెడ్ అర్రే. డన్, అక్కడికే మనకు ఒకటి అర్థమైపోయింది. వెరీ గుడ్. అండ్ ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు, ఫైండ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద అర్రే దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అన్ ఎలిమెంట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అన్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉండాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. టార్గెట్ ఇచ్చాడు, ఆ టార్గెట్ కంటే పెద్దగానే ఉండొచ్చు ఆర్ సేమ్ గానే ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్. అండ్ అలాంటి దాంట్లో కూడా స్టిల్ యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ ట్విస్ట్ ఆల్సో. ఏంటి, స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే టార్గెట్ ఏంటి 5. సో ఇక్కడ 5 కంటే పెద్దగుండే ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 8, 10, 11, 12, 19. ఇవన్నీ ఏంటి, దీస్ ఆర్ బిగ్గర్ దాన్ మై టార్గెట్. సో దోస్ క్యాన్ బీ మై ఆన్సర్. సో అవన్నీ కూడా వ్యాలిడ్ ఆన్సర్సే. బట్ వాటిలో ఏది రిటర్న్ చేయమన్నాడు, స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేయమన్నాడు విచ్ ఇస్ 8. అండ్ 8 అనేది ఏ ఇండెక్స్ లో ఉంది, ఇండెక్స్ నెంబర్ 2 లో ఉంది కాబట్టి మనం 2 అయితే అవుట్పుట్ గా రిటర్న్ చేసాం. క్లియర్. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అన్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ద టార్గెట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ యాజ్ వెల్. ఓకే. సో ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనే దానికంటే ముందు లెట్ us write the test case once. So 1, 2, 8, 10, 11 and 12 and 19 and the target is 5. Okay. So before even diving into the actual binary search, so brute force solution లో దీన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. సో బ్రూట్ ఫోర్స్ కంటే ముందు వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కండిషన్ ఫస్ట్. సో మనం పిక్ చేసే ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆఫ్ ఐ ఏదైతే నేను ఎలిమెంట్ పిక్ చేశానో అది ఎలా ఉండాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ద గివెన్ టార్గెట్. అండ్ ఇక్కడ టార్గెట్ ఏమి ఇచ్చాడు, విచ్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్. ఈ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ ఏంటి 5. సో 5 కంటే వీళ్ళంతా కూడా పెద్దవాళ్ళే. ఈవెన్ 8 is bigger, 10 is bigger, 11 is bigger, 12 is bigger, even 19 is also bigger value. అండ్ వీటిలో ఎవరిని రిటర్న్ చేయాలి అంటే ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ 8 అండ్ దాని యొక్క ఇండెక్స్ ని వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఓవర్ హియర్. అండ్ బ్రూట్ ఫోర్స్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ విల్ బి డూయింగ్, వీ విల్ బి డూయింగ్ ఎ లీనియర్ సెర్చ్. ఎందుకంటే వీఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ ద ఇండెక్స్ కాబట్టి. సో వాట్ యుల్ డూ, యుల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్
I is equals to 0 and you'll go till n. సో 0 నుంచి n దాకా వెళ్తావు. అండ్ బిఫోర్ ఈవెన్ డూయింగ్ దట్, సో ఒకవేళ ఆన్సర్ కనుక నీకు దొరకలేదంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ -1 క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తావు, ఆన్సర్ అనే వేరియబుల్ తీసుకొని దాన్ని -1తో ఇనిషియలైజ్ చేస్తావు. సో ఎవ్రీ టైం నువ్వు ప్రతి ఎలిమెంట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, సో ఏ ఆఫ్ ఐ అనేది ఈజ్ దట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మై టార్గెట్ ఎక్స్ అని చెప్పి చెక్ చేస్తావు. Suppose start from 1. So is 1 greater than or equals to 5? అంటే no, false. Then move to the next element. Is 2 greater than or equals to 5? అంటే no. Then move to the next element. Is 8 greater than or equals to 5? అంటే yes it is. And నీకు ఆన్సర్ దొరికిన వెంటనే what you'll do is answer లో you'll store the index. At the same time you will even break the loop as well. You will even break the loop. ఎందుకు ఈశ్వర్, సో వై కాంట్ వి కంటిన్యూ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు బ్రేక్ చేయకుండా మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళు. ఇస్ 10 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ 5 అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఏమవుతుంది, దిస్ వాల్యూ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 1 2 3 4 5 6 కదా, సో 2 ఉండేది కాస్త 3గా అప్డేట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది, మళ్ళీ ఆ 4 ఇండెక్స్ స్టోర్ అవుతుంది, మళ్ళీ 12 కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది, 19 కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో ఫైనల్ గా ప్రతిసారి ఈ లాస్ట్ ఇండెక్స్ అనేది స్టోర్ అయిపోతుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్. సో అందుకు నువ్వు 8 దగ్గరే నువ్వు బ్రేక్ వేయడం ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ యువర్ ఆన్సర్, అంతే. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఒకవేళ ఉంటే వాల్యూ కనుక ఉంటే ఆన్సర్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది, లేదు అంటే ఇట్ ఇస్ స్టిల్ -1 ఇట్ సెల్ఫ్. సో నో ఇష్యూస్ విత్ దాట్. సో దీనికి టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎంత పడుతుంది అంటే, వర్స్ట్ కేస్లో ఖచ్చితంగా మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ దాకా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఇన్ వర్స్ట్ కేస్. ఓకే, సో అలాంటి కేసెస్లో ఏం చేస్తావు, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ యువర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. యాజ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ మనం వర్స్ట్ కేస్లోనే డిసైడ్ చేయాలి కాబట్టి. అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ కనుక చూసుకుంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 ఎందుకు అంటే యూ హ్యావ్ జస్ట్ యూస్డ్ అ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ స్పేస్ కాబట్టి. అండ్ నౌ లెట్ us రైట్ కోడ్ ఫర్ దిస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు ఏం చేయాలి, సో అన్నిటికంటే ముందు ఆన్సర్ అని చెప్పి దాన్ని -1తో స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో ఫర్ లుక్ int I is equals to 0, I less than array dot length and I plus plus. అండ్ ప్రతిసారి వాట్ ఈస్ యువర్ కండిషన్, నువ్వు ఏదైతే ఎలిమెంట్ పిక్ చేస్తున్నావో అర్రేలో ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మై టార్గెట్. అలా గనక అయితే ఐ విల్ అప్డేట్ మై ఆన్సర్ విత్ మై ఐ వాల్యూ. నెక్స్ట్ అక్కడితోనే బ్రేక్ వేసేసి దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఎందుకు అంటే మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అనేది సార్టెడ్ అరే కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ దొరికిన తర్వాత ఏదైతే విచ్ ఇస్ బిగ్గర్ నెంబర్ దొరికింది అంటే దాని తర్వాత ఉండేవన్నీ కూడా ఇంకా పెద్దగానే ఉంటాయి. సో దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ సర్చింగ్ ఫర్ దోస్ వాల్యూస్ యాజ్ వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి. అండ్ నౌ వన్స్ డన్ విత్ దిస్ యూ విల్ జస్ట్ రిటర్న్ యువర్ ఆన్సర్. అండ్ లెట్ us compile and run this. Yes, and let us submit this. సో 1120 టెస్ట్ కేసెస్ కూడా మనకి పాస్ అయిపోయి ఉంటుంది. సూపర్, సూపర్. అండ్ నౌ ద ట్విస్ట్ ఇస్, ఇఫ్ యూ థింక్ ప్రాపర్లీ మనం లీనియర్ సెర్చ్ వాడాం. సో లీనియర్ సెర్చ్ వాడినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు చెక్ వెదర్ వీ కెన్ ఈవెన్ అప్లై బైనరీ సెర్చ్ ఆల్సో. వేరస్ బైనరీ సెర్చ్ అప్లై చేయాలంటే యూ హ్యావ్ 2 కండిషన్స్. వాట్ ఈస్ యువర్ కండిషన్? ఆర్ యూ సర్చింగ్ ఫర్ ఎనీథింగ్? ఎస్, ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ అన్ ఇండెక్స్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ గాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఈస్ ద గివెన్ సెర్చ్ స్పేస్ సార్టెడ్ ఆర్ నాట్? సో ఇచ్చినటువంటి సెర్చ్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈస్ యువర్ అర్రే, అది సార్టెడ్ అని చెప్పి వాడే క్లియర్ గా ఇచ్చాడు. సో ఇట్ ఈస్ సార్టెడ్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ అప్లై బైనరీ సెర్చ్ యాజ్ ఈ 2 కండిషన్స్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి. ఓకే, సో నౌ ద కండిషన్. సో బైనరీ సెర్చ్ అప్లై చేయొచ్చు విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. అంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ తగ్గించచ్చు, ఇంకా సో కోడ్ ఇంకా ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, సో స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ n minus 1 and answer is equals to -1. This is your step 1. సో మళ్ళీ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఇక్కడ రాసేద్దాం, మళ్ళీ ఎందుకు కిందకి వెళ్ళడం. ఎస్, సో బైనరీ సెర్చ్ అప్లై చేయొచ్చు అని చెప్పి తెలిసిన తర్వాత వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్, నౌ ఇట్ ఇస్ టైమ్ ఫర్ అప్లయింగ్ బైనరీ సెర్చ్ అండ్ విచ్ ఈస్ యువర్ ఆప్టిమైజ్డ్ సొల్యూషన్, ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో స్టెప్ 1లో s is equals to 0, end is equals to n minus 1, answer is equals to -1. So what is your next step, while condition రాస్తావు, while your start is less than or equals to end అయ్యేంత వరకు you have to be running.
You have to repeat this loop. And this is just a normal binary search. ఎక్కడ ట్విస్ట్ వస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తావు, యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ యువర్ మిడ్ వాల్యూ యూజింగ్ ద సేమ్ ఫార్ములా ఎస్ ప్లస్ ఈ బై టూ. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఆలోచన చేయాలి విచ్ ఇస్ ఏ ఆఫ్ మిడ్ ఏదైతే వచ్చిందో మనకున్నటువంటి కండిషన్ ఏంటి, ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. అలా గనక అయితే యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్, you have to store that mid value in your answer. So that can be my answer. అండ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే నేను లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలనా రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలా అనేది పెద్ద ట్విస్ట్. సో అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే సింపుల్ గాయస్, సింపుల్, వెరీ వెరీ సింపుల్, జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడ్ అనేది 10 దగ్గర ఉంది, సారీ 11 దగ్గర ఉంది అనుకుందాం, అనుకుందాం. సో యాక్చువల్గా లేదు. సో 11 దగ్గర నా మిడ్ అనేది ఉంది. సో ఈజ్ 11 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 విచ్ ఇస్ ద టార్గెట్ అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ కెన్ బి మై ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ లో ఐ హావ్ స్టోర్డ్ 4 అని చెప్పి వాల్యూ స్టోర్ చేసుకున్నాను దాని ఇండెక్స్ ని, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాసిబుల్ ఆన్సర్ కాబట్టి. అండ్ అంతేనా, సో కెన్ ఐ స్టాప్ ఓవర్ దర్ అంటే నో. ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్ చూడు, ఇంకా కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి విచ్ విల్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్. అండ్ బట్ క్వశ్చన్ లో మనల్ని అడిగింది ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ ఈక్వల్, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేటటువంటి స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలన్నాడు. వెరాజ్ ఇక్కడ 11 అనేది స్మాలెస్ట్, నో, 11 కంటే ముందర ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈవెన్ దే విల్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్. అంటే ఈస్ 10 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్. ఈస్ 8 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు టార్గెట్ 5 అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్. సో వాళ్ళు కూడా కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తారు. అండ్ వాళ్ళల్లో వీళ్ళందరిలోకి ఎవరెవరు సాటిస్ఫై చేస్తారు వీళ్ళందరిలోకి ఐ హావ్ టు రిటర్న్ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అ పాసిబుల్ ఆన్సర్, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ ఆన్సర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హాఫ్, లెఫ్ట్ హాఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం రైట్ ఎందుకు వెళ్ళకూడదు అంటే వెరీ సింపుల్. సో ఆర్ వి ఫైండింగ్ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఆర్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ. అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినట్టు లార్జెస్ట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ద రైట్ సైడ్, స్మాలెస్ట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ అని చెప్పాం. సో ఇక్కడ చూస్తే 12 అండ్ 19 దోస్ ఆర్ బిగ్గర్ వాల్యూ, ఈవెన్ దే విల్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్, బట్ స్టిల్ మనకు కావాల్సిన స్మాలెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. సో యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. అండ్ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎండ్ని తీసుకొచ్చి మిడ్ ముందర పెడతావు. సో మిడ్ ముందర అంటే ఏంటి, ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ మైనస్ 1. ముందర అంటే ఏంటి, మిడ్ కి ముందర, సో -1, సో మిడ్ -1. సో ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తావు, ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి మిడ్ -1 గా అప్డేట్ చేస్తావు. దిస్ ఇస్ వన్ కండిషన్. అండ్ ద అదర్ కండిషన్ ఇస్, కండిషన్ స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా తీసేసాను కాసేపు. ఓకే, నీ మిడ్ అనేది ఇక్కడ 2 దగ్గర ఉంది అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ యువర్ మిడ్ వాల్యూ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇస్ 2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 అనే కండిషన్ చెక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనిస్తే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్, వాట్ డిడ్ వి గెట్, ద 2 ఈస్ లెసర్ దాన్ ద టార్గెట్. సో 2 ఈస్ లెసర్ దాన్ టార్గెట్ అంటే 2 ముందు ఉండే వాళ్ళంతా కూడా ఇంకా చిన్నగా ఉంటారు కదా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సార్టెడ్ అర్రే. సో దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ డైరెక్షన్, ఎందుకంటే వాళ్ళంతా చిన్నగా ఉంటారు కాబట్టి. సో వీ నీడ్ అ బిగ్గర్ వాల్యూ, వీ నీడ్ అ బిగ్గర్ వాల్యూ. సో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, 2 కంటే పెద్దగా ఉండే వాల్యూ చూడాలి, సో దట్ ఇట్ విల్ సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్. సో ఇలాంటి కేసెస్ లో అంటే నేనైతే ఎలిమెంట్ పిక్ చేశానో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ దాన్ ద ఎక్స్ అయినప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్. ఎందుకు అంటే మనకు కావాల్సిన పెద్ద వాల్యూ ఆర్ సేమ్ వాల్యూ ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ స్మాలర్, సో దిస్ ఈస్ నాట్ మై ఆన్సర్. అండ్ దీనికంటే ముందున్న వాళ్ళు కూడా ఆన్సర్స్ కాదు. సో ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ అంతే. అండ్ మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ అంటే ఏంటి, స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ ప్లస్ 1. అంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టార్ట్ ని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తావు, ఈ మిడ్ ప్లస్ 1 పక్కన పెడతావు, అంటే మిడ్ పక్కన పెడతావు విచ్ ఇస్ మిడ్ ప్లస్ 1. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఎల్స్ కండిషన్. సో స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ ప్లస్ 1 అయిపోతుంది. అండ్ ఫైనల్లీ ఒకవేళ ఆన్సర్ ఉంటే అప్డేట్ అవుతుంది, లేదు అన్నా కూడా నీకు -1 రిటర్న్ అవుతుంది ఇఫ్ యూర్ రిటర్న్ యువర్ ఆన్సర్ వేరియబుల్. దట్స్ ఇట్. ఒక డ్రై రన్ కూడా చేద్దాం, ఫస్ట్ కోడ్ అయితే రాసేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తావు, యూ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్, వెరీ సింపుల్. సో ఆన్సర్ చెప్పుకున్నావు కదా, ఇన్ ద సేమ్ వే స్టార్ట్ కూడా చెప్పుకుంటావు విచ్ ఇస్ 0, అండ్ ఎండ్ కూడా చెప్పుకుంటావు విచ్ ఇస్ అర్రే డాట్ లెంత్ -1. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ థింగ్ యుల్ డూ, సో స్టార్ట్ అనేది లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు ఎండ్ అయ్యేంత వరకు యుల్ బి రన్నింగ్ దిస్ లూప్. ఓకే, and every time you'll calculate your mid value using the formula, so start plus end divided by 2. Super. And
నెక్స్ట్ విల్ చెక్ ద కండిషన్. సో అర్రే ఆఫ్ మిడ్ ఏదైతే ఉందో, ఏదైతే వాల్యూ నేను పిక్ చేశానో, ఇట్ హ్యాస్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మై టార్గెట్ ఎక్స్. అలాంటి కేసులో దిస్ కెన్ బి మై పాసిబుల్ ఆన్సర్. At the same time, still I have to find the smallest value, smallest possible answer. So I have to move towards left. Okay. So that is why I'm updating my end variable. And in the else condition, again, so start is equals to ఏదైతే element pick చేసానో it is smaller than the x కాబట్టి I have to check for the answer in the right half. Right half move చేయాలంటే ఏం చేయాలి? You have to bring start in front of this mid by adding +1 to it. అంతే. So if you just compile and run, you can see the output. Okay, and let us submit this question. It will get executed as well. And దీనికి dry run కూడా చేద్దాం. Okay, yes, it got passed. Test cases అన్ని మనకి pass అయిపోయింది, which is very very good. So దీనికి మనం dry run చేద్దాం. Okay, so yes. So first, ఈ example కి dry run చేద్దాం. My iteration number 1. Iteration 1 లో this is my start, this is my end. So start is equals to 0, end is equals to 6, and answer is equals to -1. ఇంకా అప్డేట్ చేయలేదు. అండ్ టార్గెట్ వచ్చేసి 5 యాజ్ యూజువల్. ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేస్తావు? మిడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. సో 0 + 6 డివైడెడ్ బై 2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 కాబట్టి మిడ్ వాల్యూ ఇస్ 3. సో మనకి 10 వచ్చేసి మనకి మిడ్ వాల్యూ అన్నమాట. Okay, so 10 is my mid. And now you have to check if a of mid ఏదైతే ఉందో and a of mid place లో ఎవరు ఉన్నారు? 10. Is 10 greater than or equals to 5? Greater than or equals to 5? Yes, it is. So it can be my answer. So answer is equals to 3 store చేసుకుంటావు. ఎందుకంటే mid value 3 కాబట్టి. And next, yes, even though it is my answer, still I have to check for the smallest value in the left half. So end ఏమవుతుంది? Mid -1 అంటే 3 - 1 2 కి అప్డేట్ అవుతుంది. You are done with iteration number 1. And now it is time for iteration number 2. So start ఎంత ఉంది? 0 అంతే, మారలేదు. End మాత్రం 6 నుంచి 2 కి వచ్చేసింది. వెరాస్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 3 గా అప్డేట్ అయింది. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? మిడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. సో 0 + 2 డివైడెడ్ బై 2 విచ్ ఇస్ అగైన్ 1. సో ఇఫ్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఎవరున్నారు? సో ఇప్పుడు ఇది కాదు మనకున్నటువంటి, జస్ట్ మూమెంట్, యా, దిస్ ఈస్ నాట్ మై మిడ్. సో మై మిడ్ ఈస్ దిస్ వన్. సో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఉండేది దిస్ ఈస్ మై మిడ్ అండ్ ఎండ్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎండ్ అన్నమాట. సూపర్. సో ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఎవరున్నారు? 2. సో మన కండిషన్ అంటే ఈస్ 2 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ద టార్గెట్ 5 అంటే నో దిస్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో మై ఎల్స్ కండిషన్ ఏదో ఇట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అండ్ ఎల్స్ లో మనం ఏం రాసినాం? స్టార్ట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ + 1 రాసాం. సో ఎస్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? మిడ్ వాల్యూ 1 ఉంది, 1 + 1 ఇస్ నథింగ్ బట్ 2. అండ్ యూఆర్ డన్. ఇంకేం అప్డేట్ చేయలేదు, జస్ట్ స్టార్ట్ మోడిఫై చేసావు. అండ్ ఇన్ మై థర్డ్ ఇటరేషన్ ఏం చేస్తావు? ఎస్ వచ్చేసి 2 అయిపోతుంది, ఎండ్ వచ్చేసి 2 అయిపోతుంది, ఆన్సర్ వచ్చేసి 3 గానే ఉంటుంది. సో అక్కడ అప్డేట్ అవ్వలేదు. అగైన్ మిడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. సో 2 + 2 డివైడెడ్ బై 2 అగైన్ ఇట్ గెట్స్ 2. సో సెకండ్ ఇండెక్స్ దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారు? సెకండ్ ఇండెక్స్ దగ్గరే మన స్టార్ట్ ఉంది, సెకండ్ ఇండెక్స్ దగ్గరే మన మిడ్ ఉంది, సెకండ్ ఇండెక్స్ దగ్గరే మన ఎండ్ కూడా ఉంది. సో ముగ్గురు ఒకే చోట ఉన్నారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఎవరు ఉన్నారు అంటే 8. ఓకే, సో ఈస్ 8 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్. సో ఇఫ్ ద కండిషన్ గెట్స్ ఎవాల్యుయేటెడ్ టు ట్రూ, ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఏం చేయాలి? ఆన్సర్ లో యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ దిస్ ఇండెక్స్ విచ్ ఇస్ 2 అన్నమాట. యూ హ్యావ్ స్టోర్డ్ ఇట్. ఓకే, సో 2 అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుంది. యూ హ్యావ్ స్టోర్డ్ దిస్ ఇండెక్స్. అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు ఇంకా ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ, అంటే యూ హ్యావ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. సో ఎండ్ ఏం చేస్తావు? మిడ్ ఏదైతే ఉందో మిడ్ -1 చేస్తావు. 2 ఉంది, 2 - 1 విచ్ ఇస్ 1. సో ఫర్ మై నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ మీరు బాగా గమనిస్తే S2 అయిపోయింది, ఎండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయిపోయింది, ఆన్సర్ వచ్చేసి 2 గా అప్డేట్ అయ్యింది. అండ్ ఇక్కడ బాగా గమనిస్తే ఇక్కడ మనకి ఏమైంది ఇటరేషన్ లో? ఎండ్ అనేది ఇండెక్స్ నెంబర్ 1 దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. సో లాజికల్ గా చూస్తే ఎస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎండ్ అయ్యేంత వరకు మాత్రమే లూప్ రన్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ ఎండ్ అనేది స్టార్ట్ కంటే ముందు వెళ్ళిపోయింది. సో అక్కడితో నీ లూపింగ్ కండిషన్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. యుల్ స్టాప్ యువర్ లూప్. సో వన్స్ యువర్ లూప్ ఈస్ బ్రోకన్, బయటకు వచ్చి చూస్తే ఫైనల్ గా నీకు ఆన్సర్ లో మిగిలింది ఎవరు? 2 విచ్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో అదే మనం ఇక్కడ చేసింది కూడా.
మనకు వాళ్ళు అడిగింది కూడా అదే అనమాట. సో, అవుట్‌పుట్ 2 అయితే మనం రిటర్న్ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ నోట్ గనుక చూసుకుంటే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ అకరెన్సెస్ ఆఫ్ సీల్ ఆఫ్ ఎక్స్, రిటర్న్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్ అన్నాడు. అంటే ఏంటి? ఒకవేళ మీకు మల్టిపుల్ అకరెన్సెస్ గనుక ఉంటే, రిటర్న్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్. అండ్ ఆబ్వియస్‌గా మనం అదేగా చేస్తున్నాం. యాస్ వి ఆర్ మూవింగ్ టు ద లెఫ్ట్, ఎప్పుడైతే మన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు యూ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, రైట్. సో, థాట్ ఈస్ ద రీజన్ మీకు ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ అకరెన్సే మీకు అవుట్‌పుట్ అయితే వస్తుంది. ఓకే. So that is about this question, guys. So దీంట్లో time complexity ఎంత? As we already know, so order of login ఉంటుంది as we are using binary search, and space complexity చూసుకుంటే order of 1 ఉంటుంది as we are using just variables కాబట్టి. సో దాట్స్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్, గైస్. సో మీకు గనుక అర్థమైంటే కమెంట్స్లో అర్థమైందని చెప్పి మెన్షన్ చేయండి. అండ్ సండే మనం ఆర్గనైజ్ చేసేటటువంటి బైనరీ సెర్చ్ వర్క్ షాప్ విచ్ ఇస్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాం. సో దాంట్లో అయితే మీరు మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి వర్క్ షాప్స్లో కనుక కొట్టారంటే మీకు అక్కడ వర్క్ షాప్ కనిపిస్తుంది, దాంట్లో ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై.